Assalamu alaikum. Dear students, guardians, and viewers, this is Arshad Hussain, Devtar Mufidinamat Pilot Girls High School, Assistant Teacher of English. Dear students, you know that the whole world is affected by pandemic COVID-19. That's why we can't our classes properly and regularly. As you know that our class is already suspended for the COVID-19. That's why we are going to taking classes online based. Dear viewers, today we are going to a topic transformation of simple, complex and compound sentence. Dear students, if you want to know, if you want to have a clear idea sentence, that means simple, complex, compound, obviously you know properly clause. That is why we are going to discuss clause. Okay. Dear learners, as we have clear idea about clause, just we know the definition of clause. What is clause? Just notice the word and you will find that যে শব্দ সমষ্টিতে গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস একটি সাবজেক্ট ও একটি ফাইনিট ভার্ব থাকে এবং যা বৃহত্তর সেন্টেন্সের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে ক্লোজ বলে। If we think about in English, you will find that a clause is a group of words that contains a subject and a finite verb. It is a part of a sentence. Okay? Dear viewers, you know that clause, do you know how many kinds of clause? Okay, maybe you know or not. Now we are going to write down on board and open your khata and write down. Dear learners, kinds of clause. There are three kinds of clause. Number one, principal. Principal clause. Another name is independent clause. Independent clause. Another name is main clause. Okay? Number two, subordinate clause. Another name, dependent clause. Number three, coordinate clause. Okay, dear students, you have seen three kinds of clause. Principal clause, another name is independent clause, it also another name is main clause. Number two, subordinate clause, its another name is dependent clause. Number three, coordinate clause. Learners, we have already gave the definition of clause. Dear viewers, actually we discuss the clause only for to understand transformation of simple, complex, compound. If you don't clear idea about clause, we will not be able to clear idea about simple, complex, compound. That is why our pre-discussion is about clause. Dear learners, you know that there are three kinds of clause. Number one, principal clause. What is principal clause? You have already a great idea. Now you
think about that and share your idea with me. Look at the board and write down the definition of clause. Principal clause, যে ক্লজে একটি সাবজেক্ট একটি ফাইনিট ভার্ব থাকে এবং মূল সেন্টেন্স থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলেও স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে তাকে প্রিন্সিপাল ক্লজ বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বা মেইন ক্লজ বলে। If we think in English medium, then you will find that the clause which contains one subject and one finite verb is called principal clause or an independent clause or main clause. Now I am giving an example. Write down, dear students. He gave me a pen that I lost. Dear student, look at the quote. Here you can find which is the principal clause. If you think one subject, one finite verb, that is, which is also clause, but the main clause, he gave me a pen. He gave me a pen. This is principal clause. And another clause is that I lost. That means this sentence depends on principal clause. Actually, principal clause can work freely without taking any kinds of help of other sentence. But other sentence must take help of principal clause. Okay? Dear viewers, we have already discussed about principal clause. Now we are going through subordinate clause. Subordinate clause means the clause which is depend on other clause. Another clause. To complete its meaning is called subordinate clause. It can't stand as a sentence. Dear viewers, notice যে ক্লজে একটি সাবজেক্ট একটি ফাইনিট ভার্ব থাকে কিন্তু প্রিন্সিপাল ক্লজের উপর নির্ভরশীল না হয়ে সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না তাকে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বলে। দ্যাট মিন্স অফকোর্স সেই সেন্টেন্সটি প্রিন্সিপাল ক্লজের উপর নির্ভরশীল হবে। প্রিন্সিপাল ক্লজের উপর নির্ভরশীল না হয়ে সে সম্পূর্ণভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। ডিয়ার, নাও নোটিস an example. I have a flower garden which is in front of my reading. Dear viewers, notice the example. I have a flower garden which is in front of my reading room. Here, notice which is in front of my reading room. This is subordinate clause because notice that I have a flower garden. This is principal clause and which is in front of my reading room. যাহা আমার রুমের কক্ষে পড়ার কক্ষের সামনে, that is যাহা অবস্থিত। Here which is this relative pronoun here used and this is subordinate clause and this clause of course depend on principal clause. Okay. Dear viewers and dear friends, if you notice and how we will identify subordinate clause, that is why we should learn
and know some words and write down your khata. Subject clause সাধারণত নিম্নলিখিত ওয়ার্ডগুলো দ্বারা সূচিত হয়, দ্যাট মিন্স শুরু হয়। ওয়ার্ডগুলো হলো who, which, when, how, where, why, if, as, because, since, when, why, in order that, hardly, scarcely, no sooner. Dear students, if you memorize or learn properly these words, obviously you will identify subordinate clause. তো আজকে আমরা জানতে পারলাম যে সাবঅর্ডিনেট ক্লজের শুরুতে এই ওয়ার্ডগুলো বসবে। তাহলে আমরা যেই সেন্টেন্সের মধ্যে এই ওয়ার্ডগুলো দেখব, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো সেই ওয়ার্ড থেকে ডান দিকে যে অংশটা থাকবে, যে ক্লজটা থাকবে, সেটাই কি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। ওকে ডিয়ার ভিউয়ার্স, নাও I am giving an example for you so that you can understand very easy way. Now write down the example. If you read attentively, you will make a good result. Dear students, my 100% believe that now you will find which is the subordinate clause. Dear students, as we get if, now আমি তোমাদের বলেছিলাম যে if থেকে বা ওয়ার্ডগুলো থেকে ডান দিকের যে ক্লোজটা, সেই ক্লোজটা অংশটা হবে কি সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ, আর অ্যানাদার পার্ট সেটা অন্য ক্লোজ, প্রিন্সিপাল ক্লোজ যেটা হতে পারে। বাট ইউ শুড, অ্যাজ উই আর আইডেন্টিফাইং সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ, সো ইউ ক্যান identify very easy way this is the subordinate clause. Yes students, like that you can make sentence at your residence and your house. Okay. Dear viewers, notice the board and you will find coordinate clause. Here দুই বা ততোধিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ যখন কোঅর্ডিনেট কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স গঠন করে তখন তাকে কোঅর্ডিনেট ক্লজ বলে। কোঅর্ডিনেট ক্লজ সাধারণত কোঅর্ডিনেট কনজাংশন দ্বারা গঠিত হয়, যুক্ত থাকে। নোটিস দি কোঅর্ডিনেট কনজাংশন and, but, or, yet, otherwise, either dot 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 or neither dot dot nor ইত্যাদি দ্বারা যুক্ত হয়। তাহলে ডিয়ার স্টুডেন্টস, obviously you should learn and memorize the words so that when you face coordinated clause, then you should bear in mind these words so that you can identify very easy way. Dear learners, we have already learned about clause. So now I am giving an example of coordinating clause. Write down on your khata so that you can revise next time. Do or die. Koro, that means here this is coordinated conjunction. Another example you can write down: the man
The man is rich, but he is not dishonest. Dear learners, the man is rich, but he is not dishonest. মানুষটি ধনী কিন্তু সে অসৎ নয়। দ্যাট মিন্স সে অসৎ উপায়ে সে টাকা উপার্জন করেনি। তো ডিয়ার লার্নার্স, হিয়ার you can see but as we have got already some words to identify coordinate clause and but or yet, otherwise, either dot dot or neither dot dot not, and so on. If you study properly these words, obviously you will be able to understand properly simple complex compound. Dear students, our next class I shall teach you and share you about simple complex compound. So this is your homework, and if you study the words, the sentence, that means clause properly, obviously our next class will be very easy to understand properly. So dear guys, thanks a lot for cooperating with me, and I shall try to my level best to take our next classes simple complex compound. Yes students, best wishes to you, best of luck, see you again. Allah.